Приветствую, ребят, с вами я Сергей, на повестке дня у нас второй эпизод второго сезона Бэтмена. Пока непонятно, как будут выходить последующие эпизоды, во всяком случае второй эпизод разрабатывался 2 месяца, но это неплохо, ибо чем дольше эпизоды разрабатываются, тем круче они будут. В общем, давайте уже продолжать играть. Эпизод 2, что скрыто внутри. A madman from Gotham's past returned to terrorize my city. He drew me into his twisted game, striking at the things I hold most dear. But I survived his deadly traps. I emerged the victor. But the cost was too great. Lucius Fox is dead. Riddler is dead. And with him, the only lead I had to taking down the greatest danger Gotham has ever faced. And the person best equipped to help me is a threat to my deepest secret. Сука, реально угрожает мне? The Riddler was going to be my way in, once we captured him alive. But now I have you to lean on. A man who lives on both sides of the line and knows exactly when to cross it. Yes, you and I will be working together very closely. Bruce Wayne. Пошла ты нахер. First thing you need to know, I can keep your secret. Откуда ты вообще это знаешь? And despite what you did, going behind my back to Maury, I will continue to keep it. No reports, nothing. No one else needs to know. Никому To больше не deal with нужно the об этом present знать. threat, though, I need both of you. The man inside and outside the mask. Блядь, где You have to перевод? understand, I'm not the enemy here. It may seem that way right now, but I'm not. Our problems are far too big for us to be bickering among ourselves. You don't have to tell me that. I know we're on the same side. I'm glad to hear it. I thought you might be harder to convince. Я думал, When вы не будете Riddler's friends hear сотрудничать. he's dead, they ain't gonna just carrying on. They might get sloppy. They might want revenge. Or they might simply accelerate their plans. I'm gonna need eyes everywhere in Gotham. A man like Bruce Wayne, with all his influence and resources, can go places Batman can't. You understand what I'm saying, don't you? Your public persona could be a great help to us here. Maybe even as much as Batman in certain situations. I understand. You think I work for you. You're not working for me. We're working together. After all, we both want the same thing. Am I right? Вы что, прикалываетесь? What the hell? Telltale. Где перевод, пожалуйста? Вы что творите? И что там за херня? Looks like the whole city's under attack. We've got a report of a raid on the Gotham PD arsenal. If those bastards get their hands on our weapons... This is Какого coordinated. хрена? It's Riddler's gang. It has to be. We're gonna need Batman for this one. Agreed. Emergency services is already pushed to the limit. Then we'll have to redeploy patrol officers to defend the arsenal. Don't divert any men, Gordon. I can handle the arsenal call. Thank you. Блин, у него там банда еще так долбаная, Let's сколько move, там people. народу-то, This is what we trained for. There's been an attack in the financial district. Biotech company on the west side is under siege. Ну ладно, что уж.
Не, ну, это Аманда, она хоть и как бы сучка так-то немного, но, в принципе, раскрывать меня не собирается, иначе бы уже давно это сделала. Ну и, в принципе, да, мы как бы на одной стороне боремся с преступниками, так что, да, нужно с ним сотрудничать. Так. Вот тут его суки. Ну, да, суки загадочника. Банда-то его еще жива там. Там еще народ есть, конечно. Зашибись. What more do you want with me? Hey, shut it! You got what you came for. You don't need me. Well, you better hope that's not true. Outlive your usefulness, and the boss will make a pretzel out of your neck. Or keep running your mouth. Maybe I'll splatter you all over the wall. Тише. Whoa. How many are there? I don't know. 10 or 12, maybe? The really big one, he made me give him the keys to the armored transport vehicles. I didn't want to, I swear. It's okay. Get out of here. Now. Thank you, Batman. Так. Hey, you about done? Yeah, just about. All right. I'll make it one more round. Ладно. Сначала с этим разберусь. Он ближе. The Batman. Boss, we got company. Давайте, суки. По одному. Что-то половина переведено, тут как-то вообще непонятно. Не понял, откуда скоп еще летит. Вы что, в меня их бросаете, что ли? Who are you? A nightmare. Much like yourself. Зашибись, это что такое? But you can call me Bane. Охренеть. Это что за мразь такая еще вылезла, огромная? Да ну вас нахер. A man cannot win a war alone. Ну тут по факту без разницы, что вы делаете. You fight well, but you fight alone. You will die alone. Капец, сколько тут, а? Тварь тупая. Сука, он слишком огромный. Они вообще стрелять будут или... Да. Я смотрю, стрелять они не особо торопятся, но мне же лучше. Лови, мразиль, да. Ты тоже. I can see why Riddler wanted to be the one to kill you. Riddler is dead. He's dead. That Riddler? You should be worrying about yourself. I promised my men a hell of a battle if ever I faced you. And I'd hate to disappoint them. Да, да. Oh, I haven't faced a true warrior since I left Peña Duro. You will pay for that. Мразь. Ну, хочет один на один помахаться, но мне же лучше. Эти чмыри мешать не будут. Громила тупая. This one is mine. Давай, давай. Олень. Ничего себе. Да что за нахер? Что он творит? Господи, что с ним происходит? Он что, улучшил себя, что ли? Господи. Охренеть, это нечестно уже. Что ты себе позволяешь? Что он с собой сделал? А, посмотрите на это. I will give you a piece for death. Ты чмо какое. If you take it. Спасибо, братан, ты вовремя прям вообще обосраться как.
Есть еще хорошие люди, да? Не-не-не-не-не. Бля. Тише. Тихо. Ну, допустим. Так, блин. Фак. Ой, блин. This pain you're feeling, Batman. Давайте шоком. На, нахуй. Не-не-не. Да ладно, меня накрыло. Да. Пёс, а. О, прошла эта хрень, да, зеленая. Теперь он обычный стал. Ах ты, сука. А, они думают, что я подох уже. Вот этого идиота. Я могу сейчас ничего делать, да? Блин, мне что-то херово. Ясно. Кому звонить, короче? На помощь. Блять. Ну. Блин, даже не знаю. Гордон, конечно, поможет, безусловно, но у него там обычные ребята. Waller, ладно. Waller people. Да, я это имею в виду. This is Waller. Batman? Мне кажется, у ее люди более обучены, от нее больше толку. Не, она поможет-то в любом случае. Ее люди как бы более крутые, так сказать. Так что, да. Она не больше толку, так скажем, в этом плане. Да уж, это было хреново. Это было явно хреново. Все прошло хреново. Чуть не грохнули меня, суки. Batman! Batman! You here? Блин, мне бы закричать, я не знаю. Over here. Batman? Oh, Jesus Christ! Hey, Harrison, I found him! Hey, take it easy. We're here to help. We're going to have to unpin him. Batman, I'm gonna need your help to push this thing off you. 1, 2, 3. Окей. Тише. Here you go. Господи. That's it. Let's get you on your feet. The mechanic who was taken hostage. Where is he? He didn't make it. I'm sorry. Who the hell did this to you? Called himself Bane. His crew loaded the weapons onto the APCs and took them to a warehouse. I really do appreciate you reaching out to me about this. Listen, you really need to pull yourself together because the threat we're facing is worse than I thought. While you were here, a gang of masked men hit a biotech manufacturer. Perf slipped right through our damn fingers. Every single one of them. Happens to the best of us.
No, it doesn't. There's no excuse for failure. Not even my own. This Bane and the crew who hit the biotech lab must all be members of Riddler's gang. I need to get back to the Batcave, figure out how this all fits together. As soon as my team finishes cleaning up that biotech facility, I'll share with you any intel we discover. And to sign our new partnership is off to a good start. You're on my team now, and I take good care of my people. Надеюсь. Hey, Batman. Your partner, Avesta. How is she? Still in the hospital. And doctors say the hearing damage could be permanent. Ты серьезно, что это даже так? Damn it, it should have been me. I failed her. Нет. I put her in danger. It's my fault. The blame for what happened to Avesta rests with Riddler, not you. That's nice of you to say. Look, I owe you one for saving my life back there. So I gotta warn you. You really should stay on Waller's good side for as long as you can. For everyone's sake. I'll tell Avesta you asked about her. Alfred, prep the med bay. We're going to need it. Да уж, потрепали знатно, твари. Чуть не грохнули. Это было жестко. Да уж, загадочник — это далеко не все проблемы, далеко. Тут их еще до хрена. Тут громила нарисовался, блин. Да еще по-любому есть. Тут вообще жопа полная. I'm fine. Really. You are not fine, Bruce. None of this is fine. You were nearly killed tonight. Those minutes of silence, waiting for you to respond, they were the worst of my life. I didn't know if you were alive or dead, or if I would ever see you again. It wasn't a great time for me either. I know. We already lost Lucius. I couldn't bear losing you, too. We can talk about all this later. Come on now. Let's get you patched up. As if he wasn't bad enough, now Director Waller knows your identity. That information in her hands? Waller isn't the one we need to worry about. Bane is still on the loose, with enough guns to arm a small militia. Oh, I understand. A man died for you tonight, Bruce. Tried to save you from that monstrosity. Too many have died. In too short a time. The cost of this war, it just continues to rise. It's gonna get a lot worse before it gets better. Bane is running free out there. He's just getting started. That's what frightens me, Bruce. We've never seen this kind of destructive power before. Waller was right about one thing. Riddler was just a small part of a larger threat. Let's begin with the dart I pulled from his neck. Got it? I'm good, thanks, Al. Huh. There's still some toxin left in here. What kind of toxin? Something new. There's a whole series of powerful psychoactive meds in this cocktail. Drugs that are lethal when combined. Who could have come up with such a concoction? Да кто угодно. And did the same person pull the trigger?
Bane's attack was one of 3 tonight, all at the same time. Точно не Бэйн его убил, потому что тот был не такой здоровый. Еще кто-то другой загадочненько слил. А, да, Бэйну зачем его вообще сливать? Они на одной стороне, это вообще непонятно кто. Ну давайте посмотрим. Gothcorp Labs, genetic research facility. Where do we even start with this? I have no idea. Authorities can't determine what was even stolen until all of that melts. At least 20 dead, some completely encased in ice. Others were frozen solid. Some of their limbs shattered as they fled. Waller's intel shows that the thieves made off with numerous pieces of equipment used in the storage and transportation of biological material. I don't even want to think what they'd want that for. No IDs on any suspects, though. Security cameras frozen. All witnesses dead. Gotham brokerage. 10 million in diamonds stolen. Some safety deposit boxes emptied. Contents unknown. Over a dozen dead, and even more wounded. Mostly by gunshot, though some victims had their heads smashed in. Oh, that's barbaric. Так, доктор Харлин Куинзель. Смешно. Witnesses place Harleen Quinzel at the scene, dressed up as a clown and wielding a mallet. Don't ask me. Riddler's friends are as insane and gruesome as he was. Perhaps even more. Those same witnesses say that she acted alone. All that carnage. All by herself. Кодекс, но я даже уверен, что он не переведен, если учитывать все остальное, да? В смысле? Переведено? Лол, это смешно. Это очень смешно. Не, ну я потом это прочту. Не, ну ладно, я сейчас много реально читать тут. Нет, тут, конечно, интересно, но, в принципе, тут очевидные вещи просто пишут, я потом почитаю, мне сейчас это не важно. А новости? Смешно перевели все-таки. В общем, кому интересно, можете вот так вот почитать быстренько, пока я останавливаю. Ну просто тут написано за первый сезон еще даже. А, ну это да, то же самое все старое. Так. Понятно. Господи, мне впадло это читать. Это все и так понятно. Ладно, все. Здесь все. Guns, money, biotech. What are they planning? We won't know until we get to Bane. I don't mean to cause offense, but you're in no shape to beat the information out of that monster. Or take on his friends, if it comes to it. We've already seen how formidable Bane is on his own. Taking on all of them, that would be suicide in your current condition. Of course I could use help. But both the GCPD and the agency are stretched thin. One thing's for sure. We can't just wait around for Bane to strike again. The death toll is already too high. Waller might have been right. Some problems might be better solved by Bruce Wayne. Riddler said his friends abandoned him at the Lady of Dublin. He alluded to the fact that John Doe was one of them. If that's the case, then John can get you close to the others. Да, возможно.
Он He же already хотел wants you встретиться с to его meet them. друзьями. John Doe might be your best chance of getting inside, finding out what they're up to. You're right. John's my ticket in. If I play my cards right, John might tell me most of what I want to know. Он же мы с ней Well, the подружились. less you have to mingle with his friends, the better I'll feel Мне about all придется. this. It'll be Это будет полезно dangerous для approaching меня. Bane and his people this way. They'll be suspicious of anyone who isn't a proven criminal. You'll have to give the performance of a lifetime to pull the wool over their eyes. Don't worry, Alfred. I'm not planning to stick around for long. Just enough for me to figure out their plan. Yes, and then what? I'll improvise. So that's it then. I find John Doe and accept his offer. Окей. The stacked deck. That's where he is. I suppose you couldn't wait an hour or two while you rest. Not a chance. В общем, ладно, следующая часть должна быть интересной. В общем, ладно, закончим пока. В общем, эпизод, в принципе, развивается вполне интересно. Соло, так скажем, подружились, в принципе. Но, да, уж этот хрен объявился здоровый, чуть не грохнул меня. Это, конечно, все хреново, ну ладно, в принципе. В общем, будем выяснять, что дальше происходит. Меня крайне разочаровывает гребаный перевод, потому что это вообще жесть, реально. То есть, насколько он сейчас ужасно сделан, это вообще без комментариев. Я даже не знаю, почему так. Но как бы уже ничего не поделаешь, к сожалению. Но это вообще жесть. Не, я, конечно, практически все, что тут по-английски пишут, понимаю, к счастью, но все равно это никуда не глядится, реально. Это вообще жопа полная. Не, ну выбора-то у меня как бы нет. То есть, по-любому придется так играть. Не, ну ладно. В принципе, хотя бы понимаю, и то хорошо. Почти все. Ладно, ребят, увидимся в следующей части. Всем спасибо за просмотр. С вами был Сергей. Всем удачи и пока.